السلام عليكم يا تاسع، يعطيكم ألف عافية. خلينا نكمل على الدرس اللي أخذناه امبارح اللي هو Human Achievement in the Space. أوكي، اللي هي كانت عن السبيس فلايت. قرأنا بالجزء الأول عن first living creatures that were sent to the space، وقرأنا عن first human space flights. also كمان قرأنا عن space flight development، وقرأنا عن أجزاء rocket engine okay أو rocket in general okay وقرأنا how it works. Today we are going to read about how the shuttle launches okay أو how was the shuttle launched. نقرأ. The shuttle stack was made up of two solid rocket boosters, the external tank, the ET, and the orbital spacecraft. The SRBs helped the shuttle to lift off. The ET contained the fuel needed to launch into space. Fully fueled, the shuttle stack weighed 6 million kilograms, so it needed a lot of energy to take off. The orbital spacecraft had three main engines. These engines, combined with the SRBs, created sufficient energy to lift the shuttle off the ground and into orbit through a sequence of controlled stages. إذن طبعا في عندي هنا أول إشي the shuttle stack. shuttle stack means body. المجسم تبع الشتل okay was made up of two solid rocket boosters. خلينا نشوف الرسم التوضيح الإليستريشن هنا. شو هم الروكت بوسترز؟ السوليد روكت بوسترز زي ما انتم شايفين اللي هم هدول، هيهم اثنين okay two solid rocket boosters. طيب اسمهم ال SRBs بالاختصار. the external tank كمان والأوربيتال سبيس كرافت. إذا شو مكونات الشتل بادي؟ external tank اللي هو شايفينه هذا باللون البراون، two solid rocket boosters اللي هم هدول الاثنين، وعندي orbital spacecraft اللي هي هذا الجزء المشار إليه بالسهم. تمام. طيب هلا the SRBs اللي هم ايش؟ solid rocket boosters help the shuttle to lift off. إذا what's the function of the SRBs? they help the shuttle lift off. they help the shuttle lift off، بيساعدوا إنه يرتفع. okay the ET اللي هو external tank إيش وظيفته؟ what's the function of the ET? it contains the fuel أو it contains the fuel needed to launch into space. هو بيحتوي على إيش؟ النفط الموجود جواته okay عشان يشغل أو يعني بيحتاجوا عشان عملية الاحتراق عشان to launch into space. fully fueled the shuttle stack weighed. لما يكون معبى بشكل كامل how much does it weigh؟ البادي كلياته لما يكون معبى fuel بشكل فل okay it weighs 6 million kilograms. يعني it's very heavy okay hugely heavy so it needs a lot of energy to take off. هيك محتاج طاقة كبيرة عشان يرتفع. تمام. the orbital spacecraft had three main engines. had له three main engines. طبعا يعني ما إله ليش why does it need three engines? because it needs a lot of energy to take off. okay these engines combined with the SRBs created sufficient energy to lift the shuttle off the ground and into orbit through a sequence of controlled stages. إذن هدول الانجنز الثلاث okay مع ال SRBs بيعطوني energy sufficient means enough يعني كافية okay to make this shuttle lift off أو to make this shuttle leave the ground okay to lift the shuttle off and to go into the orbit. طبعا من خلال عملية منظمة controlled okay خلينا نطلع على الصورة الموجودة هون عندي. معطيك الصورة هاي كيف الأوربيتال spacecraft takes off. بس خلينا نقرأ هلأ هون. At the start of the launch sequence أول إشي بالعملية 30 seconds before lift off. وشايفين عم بيعطيكوا الوقت بالسكندز لأنه يعني السكندز are very important يعني الوقت كتير ثمين بعملية اللانشينج. okay 30 seconds before lift off the spacecraft's computer took over control. إذن قبل 30 ثانية the control is by the computers. then the computers take over control. 6 seconds before the lift of the shuttle's main engines ignited one at a time. شو يعني؟ يعني إنه قبل 6 ثواني من الليفت أوف من عملية الليفت أوف في عندي 3 engines إحنا قلنا صح؟ كل واحد فيهم بيحترق لحاله ignited one at a time. كل واحد ببلش احتراق ببلش burning
لحاله، بين كل واحد والتانية 0.12 seconds، يعني بين كل engine والتاني 0.12 seconds and built up to more than 90% of their maximum thrust. إذا بوصلوا لإيش؟ 90% من أقصى سرعة لإلهم. Okay, thrust means speed. So 3 seconds before lift off the main engines were in lift off position. آخر شيء قبل 3 ثواني من عملية الليفت اوف ببلشوا بصيروا بوضعية الانطلاق. تمام. طيب At the moment of lift off, the SRBs were ignited. بلحظة الانطلاق ال SRBs اللي هم solid rocket boosters هدول ببلشوا إيش؟ بالاحتراق. Also from this point لما يبلش ال SRBs بالignition، يعني لما يبلشوا بالاحتراق، from this moment the launch was irreversible. ما بتقدري تتراجعي هلا عن الانطلاقة. okay, then irreversible means not possible to change or return to previous condition. يعني أنا صعب إني أتراجع لما تبلش ال SRBs بعملية الignition. The supports that held the stack to the tower were broken. إذا الأشياء اللي بتكون اللي هي موجودة تحت، هاي اللي بتمسك البودي of the spacecraft مع البرج مع التور بتتكسر هاي. أوكي خلص بتروح. and the shuttle lifted up and off the launch pad. وببلش ينطلق من اللونش باد. اللونش باد اللي هي المنصة تبعت الانطلاق. As the shuttle rose, it turned slowly to the right and gradually took a more horizontal flight path. أوكي إذا أول إشي بيطلع بشكل مستقيم، بعدين ببلش يميل لجهة اليمين. أوكي it turns slowly to the right and after that it gradually بالتدريج يعني step by step took more horizontal flight path. كيف بيطير بشكل أفقي. أوكي horizontal flight path. After 1 minute, the shuttle engines were at maximum thrust in order to maintain the lift off. بعد يعني دقيقة واحدة خلاص بوصل للسرعة القصوى. احنا حكينا بوصل ل 90% من سرعته لما بتبلش ال SRBs بالاحتراق. اوكي بعدين بعد دقيقة خلاص بوصل للماكسيموم سبيد. اوكي in order to maintain the lift off. إذن هاي هي العملية، وزي ما انتم شايفين هي موضحة بالبيكتشرز. هلأ في عندي after 2 minutes of the flight, the SRBs had lifted the shuttle to an altitude of 45 kilometers. They then separated from the orbiter and fuel tank. Parachutes opened out from the SRBs and they fell to the ocean about 140 kilometers off the coast of Florida. They were recovered by the US Navy so that they could be reused for the next shuttle launch. إذن بعد دقيقتين من الفلايت شو بصير؟ هل بيضلوا كل الأجزاء مرتبطة بالسبيس كرافت؟ لا، ال SRBs اللي هي وظيفتها تعطيني باور، هاي شو بتعمل؟ أول شيء هي خلص already رفعت الشتل. أوكي لديستانس مقدرة ب 45 كيلومتر. هلأ بعدين بعد ما يصير هذا الإشي الالتيتيود يعني الارتفاع أو الديستانس. أوكي بعد هيك رح ينفصلوا عن الأوربيتر. أوكي they then separated from the orbiter and the fuel tank. إذن خلص هم بينفصلوا ال SRBs بعد ما يوصل هو ل 45 كيلومتر من الالتيتيود. خلص هم هدول ال SRBs رح ينفصلوا عنه. كيف بيرجعوا للأرض؟ عن طريق باراشوتس. أوكي بالمظلات بيرجعوا للأوشن للمحيط تقريبا 140 كيلومتر عن الكوست أوف فلوريدا. هل هدول بيروحوا خلص هيك؟ لا، رح ياخدوهم اليو اس نيفي. اوكي وعشان يستخدموهم بعملية لونش تانية. تمام ف they can be reused يعني used again for the next shuttle launch. In the final launch stage آخر عملية من صعود السبيس كرافت the main engines slowed down in order to stop the shuttle from going too fast and breaking up. ببلش ايش الانجنز تخفف السرعة. ليش؟ عشان ما الشتل ما تروح لمكان كتير بعيد وخلص تتحطم، فلا ببطئوا السرعة. After slowing down they were shut down. Then they shut them down. The ET then separated
from the orbiter and طبعا ال ET اللي هو إيش الاكسترنال تانك. اوكي الاكسترنال تانك بعدين خلص بنفصل كمان from the orbiter and re-enter the earth's atmosphere وبرجع للأرض. تمام. burning up on re-entry. اوكي burning up on re-entry يعني لما بدخل هو أصلا ال atmosphere of earth they burn يعني أو it burns. اوكي ال ET the orbiter's engine then fired up to take the spacecraft into low orbit around the earth and carry out its mission. Okay, and after the ET enters the atmosphere of the earth and after it burns, okay, orbiter's engines fire up. الانجنز برضو يعني بتشتعل. اوكي تاخد السبيس كرافت لقمر قريب من الأرض عشان يحقق مهمة اللي هو طالع لإلها. أوكي تمام. طبعا العملية شوية معقدة يا صبايا بس إنه يعني we could يعني أو I try to make it as easier as possible لأنه شوية هي يعني أكيد مش راح تكون إشي يعني سهل. أكيد يعني إشي something يعني which goes to the space أكيد عملية اللونشينج حتكون صعبة. طيب future space flight many nations are involved in space exploration. Astronauts from 15 different countries have visited the ISS. ISS اللي هي International Space Station. Every year rockets are launched from sites around the world undertaking experiments, researching, carrying probes and satellites into space. By the middle of the century, thousands of new space missions will have been completed. We can only guess at what they will have achieved. إذن يعني كتير في countries يعني involved بالspace exploration had. How many astronauts from different countries have visited the International Space Station? 15. Again, how many countries? Sorry, from 15 different countries. وفي عندي برضو هنا هاي الباراجراف يعني ما فيها هالإشي الكبير بس إنه يعني they tell you that many countries are undertaking experiments and researching. Also they are carrying probes and satellites and يعني in the future thousands of new space missions will have been completed. okay إذن هيك التكست بيكون خلص إن شاء الله. رح نعمل عليه أسئلة ونشوف المعاني المطلوبة منه بالexercises later on. ويعطيكم العافية.